Dear students, డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న టాపిక్ బార్ డయాగ్రామ్స్. ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ యాజ్ లైక్ దిస్. హియర్ వన్ బార్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ గివెన్ లైక్ దిస్. ఇన్ దిస్ బార్ డయాగ్రామ్, percentage of students enrolled in different hobby classes in a school are given. The percentages of different hobby classes enrolled students is given. See, the first one is singing class. In singing class, 18% of the total students are joined. In dancing class, 21% of the total students are joined. In painting class, 15% of the students are joined. In stitching class, 11% of the students are joined. Similarly, in drama class, 13%, and cooking class, 22% of the total students are joined. Based on this data, we have to answer the following question. In addition to the given data, the total number of students of the school is also given. That is, the total number of students is equal to 1800. Now, the first question is as follows like, what is the ratio of number of students enrolled in singing and dancing classes together to those enrolled in drama classes respectively? Question once more time. What is the ratio of number of students enrolled in singing and dancing classes together? Singing and dancing classes together to the students enrolled in drama classes. This is the ratio what we have to find. Now, generally, the aspirants will think that we have to find out the number of students singing and dancing, and we have to add that, and also the number of drama students also have to be found, and then we have to find out the ratio. It is not required like that. Now we will see. Singing and dancing. Singing is 18% of total 1800 plus dancing, that is 21% of 1800 divided by drama. What is the drama? 13% of 1800. Now see, of 1800 is common there. So it will be cancelled, of 1800 will be cancelled. That is why no need to find out the total number of students in each individually with respect to this problem. Now see, 18 plus 21, that is equal to 39, and this is 13. 13 ones and 13 threes. That is equal to 3:1 is the ratio of singing and dancing to the drama. The required ratio is singing and dancing together to the drama. The ratio is 39/3. That is equal to 3:1. ఈ ప్రశ్నను మనం ఒకసారి తెలుగులో కనుక చూసినట్లయితే, సింగింగు మరియు డాన్సింగ్ క్లాసెస్లో ఉన్న విద్యార్థులకు మరియు డ్రామా క్లాసులో ఉన్న విద్యార్థులకు గల నిష్పత్తి ఎంత అంటున్నారు. ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా గమనించవలసిన అంశము, మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య 1800లో సింగింగ్ వాళ్ళ యొక్క 18%, డాన్సింగ్ వాళ్ళ యొక్క 21%, మరియు డ్రామా వారి యొక్క 13% గణించకుండానే నిష్పత్తిని కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. అలా గణించినట్లయితే మనకు సమయం వృధా అవుతుంది. 18% ఆఫ్ 1800 ప్లస్ 21% ఆఫ్ 1800 బై 13% ఆఫ్ 1800. ఇక్కడ రెండింటిలోనూ ఆఫ్ 1800 అనేది కామన్గా ఉంది కాబట్టి అది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. కాబట్టి 18% ప్లస్ 21% బై 13% డైరెక్ట్గా వేసినట్లయితే మనకి కావాల్సినటువంటి ఆన్సర్ వస్తుంది. సో 39/13 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/1. కాబట్టి నిష్పత్తి వచ్చి 3:1 అవుతుంది. దీంట్లో రెండవ ప్రశ్న చూసినట్లయితే ఈ విధంగా ఉంది. నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్డ్ in painting class is approximately what percent of those enrolled in singing class? One more time I will repeat. Number of students enrolled in painting class is approximately what percent of the students enrolled in singing class?
పెయింటింగ్ క్లాస్లో జాయిన్ అయినటువంటి విద్యార్థుల సంఖ్య సింగింగ్ క్లాస్లో ఎంత శాతము అంటున్నాడు. సింగింగ్ క్లాస్లో ఎంత పర్సంటేజీ అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ పెయింటింగ్ క్లాస్ విద్యార్థుల్ని సింగింగ్ క్లాస్ విద్యార్థులతో మనం పోల్చవలసి ఉంటుంది. బేస్ వాల్యూ లేదా కంపేరింగ్ వాల్యూ ఇది సింగింగ్ క్లాస్ కాబట్టి ఇక్కడ సింగింగ్ యొక్క నిష్పత్తి వచ్చి 18%. దీన్ని డినామినేటర్లో తీసుకోవాలి, హారంలో. ఎవరినైతే పోలుస్తున్నామో కంపేర్ చేస్తున్నామో వాళ్ళని న్యూమరేటర్లో లవంలో తీసుకోవాలి. పెయింటింగ్ క్లాస్ విద్యార్థుల శాతం వచ్చి 15%. సో 15% ఎవరిలో? సింగింగ్ క్లాస్ వారిలో. సో సింగింగ్ క్లాస్ వారు 18%. సో 18%లో 15% ఎంత పర్సెంటు అంటున్నాడు. సో ఇంటూ 100 వేస్తే మనం దాని యొక్క శాతాన్ని గణించవచ్చు. పెయింటింగ్ విద్యార్థుల సంఖ్య సింగింగ్ విద్యార్థుల సంఖ్యలో ఎంత శాతము. సో పెయింటింగ్ విద్యార్థుల సంఖ్య బై సింగింగ్ విద్యార్థుల సంఖ్య ఇంటూ 100 వేసినట్లయితే శాతం వస్తుంది, పర్సంటేజ్. సో 3 5s are 15 and 3 6s are 18. సో 5 into 100, 500 by 6. This is equal to 6 8 48, 2 0, 6 3 18, శేషం 2.0, మరలా 6 3 18. సో 83.33% ఆన్సర్ అవుతుంది. సో పెయింటింగ్ విద్యార్థుల సంఖ్య సింగింగ్ విద్యార్థులు ఎంత శాతం అంటే 83.33%. The number of painting class students is 83.3% of the singing class. తర్వాత ప్రశ్న, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ is like this. What is the total number of students enrolled in stitching and drama classes together? What is the total number of students enrolled in stitching and drama classes together? స్టిచింగు మరియు డ్రామా క్లాసెస్లో జాయిన్ అయినటువంటి ఎన్రోల్ అయినటువంటి విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత అంటున్నాడు. నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హౌ మెనీ. సో నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1800. 1800లో వీళ్ళ యొక్క శాతం ఎంత ఉందో చూస్తాం. స్టిచింగ్ క్లాస్ విద్యార్థులు వచ్చి 11% ప్లస్ డ్రామా క్లాస్ విద్యార్థులు వచ్చి 13% అవుట్ ఆఫ్ 100%. సో 11 plus 13 that is equal to 24% of 1800. 1824% వచ్చి స్టిచ్చింగ్ మరియు డ్రామా క్లాసెస్లో జాయిన్ అయినటువంటి విద్యార్థుల సంఖ్యకు సమానం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1800 into 11 plus 13 that is equal to 24/100. 2 zeros will get cancelled. Now 18 into 24. 18 4s are 72 and 18 2s are 36. 36 plus 7 432. సో స్టిచ్చింగ్ మరియు డ్రామా రెండింటిలో జాయిన్ అయినటువంటి విద్యార్థుల సంఖ్య 1800 మందిలో 432 మంది అవుతారు. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ జాయిన్డ్ ఇన్ స్టిచ్చింగ్ అండ్ డ్రామా క్లాసెస్ టుగెదర్. రెండింటిలో జాయిన్ అయినటువంటి విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత అన్నప్పుడు స్టిచ్చింగ్ వాళ్ళు 11%, డ్రామా వాళ్ళు 13%. సో రెండు వచ్చి 24%. ఇందులో 24% అంటే మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్యలో 24%. సో మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య 1800 ఇంటూ అందులో 24% అంటే ఇంటూ 24/100. 2 క్యాన్సిల్ అయినట్లయితే 18 ఇంటూ 24 వచ్చి 432 మంది విద్యార్థులు స్టిచ్చింగ్ మరియు డ్రామా క్లాసెస్లో కలిసి సంయుక్తంగా జాయిన్ అయి ఉన్నారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The number of students enrolled in cooking class is what percent of those enrolled in dancing class? కుకింగ్ క్లాస్లో జాయిన్ అయినటువంటి విద్యార్థుల సంఖ్య డాన్సింగ్ క్లాస్లో జాయిన్ అయిన విద్యార్థుల సంఖ్యలో ఎంత శాతము అంటున్నాడు. సో కుకింగ్ క్లాస్ని పోలుస్తున్నాం. వీఆర్ కంపేరింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కుకింగ్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ విత్ ద డాన్సింగ్ క్లాసెస్. సో కంపేరింగ్ వాల్యూ షుడ్ బి in the numerator and the value with which what we are comparing that should be in the denominator. సో పోల్చుతున్నటువంటి ఆ సంఖ్యని మనము దేంతో అయితే పోల్చుతున్నామో దాన్ని హారంలో వేసుకోవాలి. సో డాన్సింగ్ క్లాసెస్ ఇంటూ 100 శాతం కావాలి కాబట్టి
కుకింగ్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల శాతం 22%. డాన్సింగ్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల శాతము 21%. సో ఇంటూ 100 కుకింగ్ క్లాసెస్లో ఉన్న విద్యార్థుల సంఖ్య డ్యాన్స్ క్లాస్లో ఉన్న విద్యార్థుల సంఖ్యలో ఎంత శాతము? వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ కుకింగ్ క్లాస్ ఇన్ డాన్సింగ్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్? సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కుకింగ్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ బై డాన్సింగ్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఇంటూ 100. That is equal to 22 by 21 into 100. So the value is approximately 104%. That is equal to 2200ని 21 చేత కనుక మనము భాగించినట్లయితే 21 పదులు 210, 10 శేషము మరలా 100, 21 నాలుగులు 96, 86 శేషము 14 పాయింట్ మరలా జీరో పెట్టినట్టే దిస్ ఈజ్ అరౌండ్ 104.5%. సో కుకింగ్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల సంఖ్య డాన్సింగ్ క్లాస్ ఉన్న విద్యార్థులలో ఎంత శాతం అంటే ఇట్ ఈజ్ 104% అప్రాక్సిమేట్లీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సింగింగు మరియు కుకింగ్ క్లాసెస్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల భేదం ఎంత అంటున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ జాయిన్డ్ ఇన్ సింగింగ్ క్లాస్ అండ్ కుకింగ్ క్లాస్? ఇక్కడ డిఫరెన్స్ కనుక్కోమన్నప్పుడు జనరల్గా అభ్యర్థి సింగింగ్ క్లాస్లో 18% కాబట్టి 18% ఆఫ్ 1800, అలాగే కుకింగ్ క్లాస్లో 22% కాబట్టి 22% ఆఫ్ 1800. ఇవి రెండు వాల్యూస్ కనుక్కొని దాని నుంచి డిఫరెన్స్ చేస్తారు. కానీ ఆ విధంగా చేయవలసిన అవసరం లేదు. షార్ట్కట్లు ఎలా చేయాలంటే సింగింగ్లో ఏమో 18%, కుకింగ్ ఏమో 22%. డిఫరెన్స్ ఈజ్ 22 minus 18, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4%. సో 4% ఆఫ్ 1800 విల్ గివ్ యూ ద ఆన్సర్. సో 4% ఆఫ్ 1800 మీన్స్ 4/100 into 18, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 00 అండ్ 18 4s are 72. సో సింగింగు మరియు కుకింగ్ క్లాసెస్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల సంఖ్యలో గల భేదం ఎంత అంటే 18% difference, 22% of 1800. So the difference in the number of students joined in singing class and cooking class is nothing but 4% of the 1800 and it will give you the answer 72. Next problem. Here in this problem, the production of fertilizers in 10,000 tons of various years has been given. It is in the year 2004, 25,000 tons of fertilizers production was there. Similarly, in 2005, 40,000 tons. 2006, 60,000 tons. In 2007, 45,000 tons production. In 2008, it is 65,000 production. And in 2009, it is 50,000 tons of production. In the year 2010, it is 75,000 tons of production. And in the year 2011, 80,000 tons of production is there. Based on this data, the first question is like this. What was the percentage decline in the production of fertilizers from 2006 to 2007? 2006 నుంచి 2007కి ప్రొడక్షన్లో డిక్లైన్ ఎంత అంటున్నాడు. ప్రొడక్షన్లో తగ్గుదల శాతం ఎంత? 2006లో ప్రొడక్షను 60,000 టన్నులు ఉన్నది. 2007లో ప్రొడక్షను 45,000 టన్నులు ఉన్నది. పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ ఆర్ పర్సెంట్ చేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ఫార్ములా విల్ బి లైక్ దిస్. పర్సెంట్ చేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ వాల్యూ మైనస్ ఇనిషియల్ వాల్యూ by initial value into 100. This is the formula to find out the percentage change. Final value minus initial value by initial value into 100. ఇక్కడ ఫైనల్ వాల్యూ 2007ది, ఇనిషియల్ వాల్యూ 2006. లేదా ఉత్పత్తిలో తేడా బై ప్రారంభపు విలువ ఇంటూ 100 మనకి పర్సంటేజెస్లో వచ్చినటువంటి వ్యత్యాసాన్ని గుర్తిస్తుంది. ఫైనల్ వాల్యూ 2007లో వచ్చి ఇది 45 టన్నులు మైనస్
ఇనిషియల్ వాల్యూ వచ్చి 60,000 టన్నులు బై ఇనిషియల్ వాల్యూ వచ్చి 60,000 టన్నులు ఇంటూ 100 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45 మైనస్ 60 మైనస్ 15 బై 60 ఇంటూ 100 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 15 ఒకట్లు 15 నాలుగులు 4 ఒకట్లు 4 25లు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -25%. సో మైనస్ అనేది దేని తెలియజేస్తుందంటే తగ్గుదల తెలియజేస్తుంది, ప్లస్ వచ్చినట్లయితే దాన్ని ఎక్కువ అంటే హెచ్చుదనాన్ని తెలియజేస్తుంది. మైనస్ ఇండికేట్స్ ద రిడక్షన్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ ప్లస్ ఇండికేట్స్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ -25%. లేదా ఉత్పత్తిలో తగ్గుదల శాతము 25%. మళ్ళా చూడండి, 2006 నుంచి 2007 సంవత్సరానికి ఉత్పత్తిలో తగ్గుదల శాతం ఎంత అంటున్నారు. వాట్ ఈస్ ద పర్సెంట్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ 2006 to 2007? సో ద ఫార్ములా ఈజ్ పర్సెంట్ చేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ వాల్యూ మైనస్ ఇనిషియల్ వాల్యూ లేదా డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ బై ఇనిషియల్ వాల్యూ ఇంటూ 100. దేనితో అయితే మనం కంపేర్ చేస్తున్నామో దాన్ని హారంలో తీసుకోవాలి. ద వాల్యూ విత్ వాట్ వీఆర్ కంపేరింగ్ హ్యాస్ టు బి టేకన్ ఇన్ ద డినామినేటర్. సో ఈ ఉత్పత్తిని 2007 ఉత్పత్తిని మనం 2006తో పోలుస్తున్నాం కాబట్టి 2006 యొక్క విలువని హారంలో తీసుకోవాలి. పైన ఏమో వ్యత్యాసము. సో 45 మైనస్ 60 బై 60 ఇంటూ 100 that will give you -25%. Minus indicates the reduction or decrease in the production. Next problem. The average production of 2005 and 2006 was exactly equal to the average production of which of the following pairs of years? What is that? 2005 మరియు 2006లో ఉన్నటువంటి యావరేజ్ ప్రొడక్షను ఈ క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి ఏ సంవత్సరాల్లో యావరేజ్ ప్రొడక్షన్కి సమానం అవుతుంది అంటున్నాడు. 2009 మరియు 10 ఆప్షన్ ఏ, 2004 మరియు 2010 ఆప్షన్ బి, అండ్ 2007 మరియు 2009 ఆప్షన్ సి, అండ్ నన్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ అనేది ఆప్షన్ డి. ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ లైక్ దిస్. The average production of 2005 and 2006 is exactly equal to the average production of which of the following years? 2005, 2006లో ఉన్నటువంటి సగటు ఉత్పత్తి ఈ క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి ఏ సంవత్సరాల సగటు ఉత్పత్తికి సమానము అంటున్నాడు. ఫస్ట్ మనం మొట్టమొదట 2005, 2006లో ఉన్నటువంటి యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 2005, 2006లో యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ బై నంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్. సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ బై నంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్. ఇక్కడ 2005లో యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ వచ్చి 40 టన్నులు, 40,000 టన్నులు, ప్లస్ 2006లో యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ వచ్చి 60,000 టన్నులు. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 + 60 బై నంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్. అంటే ఎన్ని రాశులు మనం పరిగణలో తీసుకున్నాం. హౌ మెనీ క్వాంటిటీస్ హ్యాస్ టు బి కన్సిడర్డ్. హియర్ ద టూ వాల్యూస్ దట్ ఈస్ 40 and 60 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సగటు ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాశుల మొత్తము బై రాశుల సంఖ్య. 2005, 2006లో ఉన్నటువంటి ఉత్పత్తి యొక్క సగటు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ 2005, 2006లో ఉన్నటువంటి ఉత్పత్తుల మొత్తము బై ఉత్పత్తుల సంఖ్య. సో ఇదేమో 40,000 టన్నులు, ఇదేమో 60,000 టన్నులు. ఇక్కడ 1000 నేను వేయడం లేదు, ఎందువల్లంటే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి నేను అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేసుకోవట్లేదు. సో 40 + 60 బై నంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ లేదా రాసుల సంఖ్య ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100/2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50,000 tons. ఆర్ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50. నౌ వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ 2009 and 2010? The average production in 2009 is equal to 50, plus in 2010 the average production is 75/2 that is equal to 125/2 that is equal to 62.5. So it is not the exact 50. Now in 2004 and 2010, what is the average production in 2004 and 2010? It is 25,000 tons in 2004 and in 2010 it is 75,000 tons.
So average is equal to 25 plus 75 by 2, that is equal to 100 by 2, nothing but 50,000 tons. So the average production of 2005 and 2006 is 50,000 tons. Similarly, the average production of 2004 and 10 is equal to is also 50,000 tons. So the answer is B. Now we will see the 2007 and 2009 also. In 2007 it is 45 plus in 2009 it is 50 by 2, that is equal to 95 by 2, that is nothing but the 47.5, which is not equal to 50. So it is also the wrong answer. So answer is 2004 and 2010. The average production is exactly equal to the average production of the 2005 and 2006. Next problem. What is the percentage increase in the production of fertilizers in 2011 compared to 2004? What is the percentage increase in the production of fertilizers in the year 2011 when compared to the 2004 production? 2004 ఉత్పత్తితో పోలిస్తే 2011 యొక్క ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల శాతం ఎంత అంటున్నారు. సో పెరుగుదల శాతము ఆర్ పర్సెంట్ చేంజ్ ఆర్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూ బై ఒరిజినల్ వాల్యూ ఆర్ ఇనిషియల్ వాల్యూ ఇంటూ 100. Change in the value, that is the production change in 2011 and 2004. In 2011 the production is 80,000 tons. 80 minus in 2004 it is 25 by initial value. With what we are comparing? We are comparing with the year 2004. So that has to be taken in the denominator. ఏ విలువతో అయితే మనము పోల్చి శాతాన్ని పరిగణిస్తున్నామో గణిస్తున్నామో ఆ విలువని మనం హారంలో తీసుకోవాలండి. సో 80 minus 25 by 25 into 100, that is equal to 80 minus 25, that is 55 by 25 into 100. So 25 ones, 25 fours, that is equal to 55 into 4, that is equal to 220%. So the percent increase in the production of 2011 when compared to 2004 is 220%. 2004 సంవత్సరంతో పోలిస్తే 2011లో ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల శాతం ఎంత? ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల శాతము is equal to ఉత్పత్తి విలువలలో తేడా బై మొదటి ఉత్పత్తి విలువ ఇంటూ 100. ఉత్పత్తి విలువల్లో తేడా 2011లో 80, 2004లో 25,000 tons. సో 80 minus 25 by initial value is equal to 25 into 100. That is equal to 55 by 25 into 1000. That will give you 220%. Next question. In which of the following given years the percent increase in the production is maximum? ఇక్కడ ఇవ్వబడినటువంటి 4 సంవత్సరాలలో ఏ సంవత్సరంలో ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల శాతం అత్యధికంగా ఉంది అంటున్నాడు. ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల శాతం అత్యధికంగా లేదా తక్కువగానే ఉన్నది కనుక్కోవాలంటే మనము దాని ముందు ఉన్నటువంటి సంవత్సరంతో పోల్చి చెప్పాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2005లో ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల ఉన్నదా తగ్గుదల ఉన్నదా అంటే దాన్ని ఎప్పుడు కూడా 2004తో పోల్చి చెప్పాలి, పరిగణనలో తీసుకుని చెప్పాలి. సపోజ్ 2005లో ఉత్పత్తిలో ప్రొడక్షన్లో చేంజ్ పర్సెంట్ చేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ వాల్యూ మైనస్ ఇనిషియల్ వాల్యూ బై ఇనిషియల్ వాల్యూ ఇంటూ 100. ఇక్కడ 2005లో ఉత్పత్తి ఫైనల్ వాల్యూ అనుకుంటే 40 మైనస్ ఇనిషియల్ వాల్యూ వచ్చి అంటే దాని ముందు ఉన్న సంవత్సరంలో ఉత్పత్తి 25 బై ఇనిషియల్ వాల్యూ 25 ఇంటూ 100, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 ఒకట్లు 25 నాలుగులు, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 40 మైనస్ 25 అంటే 15 ఇంటూ 4, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60%. సో ఇన్ 2005 ద పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఈజ్ 60%. సిమిలర్లీ 2006లో ఉత్పత్తిలో తేడా. సో 2006లో ఉత్పత్తి అంటే 2006 ఉత్పత్తికి 2005 ఉత్పత్తికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసము బై 2005లో ఉత్పత్తి ఇంటూ 100. సో దీని యొక్క వ్యత్యాసము 60 మైనస్ 40 బై 40 ఇంటూ 100, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 బై 40 ఇంటూ 100.
సో 21లో 22, 21లో 2 50. సో ఇట్ ఈస్ 50%. సో ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద పర్సెంట్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ 2006 ఈజ్ 50%. Similarly, the next option is C, 2007. In the year 2007, the percent change in the production is equal to. సో 2007లో 45 ఉంటే 2060లో 60 ఉన్నది. ఇక్కడ తగ్గుదల కనిపిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనం పరిగణలో తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. 2006లో ఉత్పత్తి ఏమో 60, 2007లో ఉత్పత్తి ఏమో 45. మనల్ని అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఏమో ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల శాతము అత్యధికంగా ఉన్నటువంటి సంవత్సరం ఏది అంటున్నాడు. ఇక్కడ 2007లో ఉత్పత్తిలో తగ్గుదల ఉన్నది కాబట్టి దీని శాతాన్ని మనం గణించవలసినటువంటి అవసరం. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ 2007. And in the year 2010, option D, the production in the year 2010 is 75,000,000 tons minus in the year 2009 it is 50,000 tons by 50 into 100 into 100, 51s 52s. 75 minus 50 is equal to 25. So 25 into 2 is equal to 50%. So ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి 2005, 2006, 2007, 2010 సంవత్సరాల్లో అత్యధికంగా ఉత్పత్తి ఉన్నటువంటి శాతము, ఉత్పత్తి శాతంలో పెరుగుదల శాతము ఉన్నటువంటి సంవత్సరము 2005. సో ద పర్సెంట్ మ్యాక్సిమం ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద 2005 ఇయర్. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ 2005. మరలా ఏ సంవత్సరాల్లో ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల శాతం సమానంగా ఉన్నవి అన్నాడు అనుకోండి, ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2006 అండ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2010. ఈ 2 సంవత్సరాల్లో కూడా ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల శాతము సమానంగా ఉన్నది. అది ఇక్కడ 50%, ఇక్కడ కూడా 50%. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ వాజ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్ మోర్ దాన్ ద యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్స్? ఇచ్చినటువంటి పట్టికలో ఎన్ని సంవత్సరాలలో ఉత్పత్తి మొత్తం ఉత్పత్తుల యొక్క సగటు కంటే ఎక్కువగా ఉన్నది, ఎన్ని సంవత్సరాలలో ఉత్పత్తి సగటు ఉత్పత్తిని అధిగమించినది అంటున్నాడు. ఇక్కడ అన్నింటి యొక్క సగటు ఉత్పత్తి కనుక్కోవాలి. సో యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ బై number of quantities or sum of quantities by number of quantities. Here quantities are like this. In 2004, 25. In 2005, 40. In 2006, 60. 2007, 45. 2008, 65. And 2009, 50. And 2010, 75. Plus in 2011, it is 80. బై ఇన్ని ఇయర్స్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. సో రాసుల మొత్తము బై రాసుల సంఖ్య 25 నుంచి 80 వరకు ఉన్న రాసుల మొత్తము బై రాసుల సంఖ్య 8. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హియర్ ఇట్ ఈస్ 440 by 8. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 55,000 tons ఈజ్ ద యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద టోటల్ టేబుల్. సో ఏ సంవత్సరాలలో 55 సంవత్సరాల కంటే ఉత్పత్తి లేదా ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నదంటే ఇన్ 2004 ఇట్ ఈస్ 25, ఇన్ 2005 40, సో ఇన్ 2006 ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 55, ఇన్ 2007 ఇట్ ఈస్ 45 ఓన్లీ, ఇన్ 2008 ఇట్ ఈస్ 65 మోర్ దాన్ 55, ఇన్ 2009 ఇట్ ఈస్ 50 లెస్ దాన్ 55, ఇన్ 2010 అండ్ 11 ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 55. సో 1, 2, 3, 4. సో 4 సంవత్సరాలలో ఉత్పత్తి మొత్తం సగటు ఉత్పత్తి కంటే అధికంగా ఉందని మనం గమనించవచ్చు. సో ఇట్ కెన్ బి అబ్జర్వ్డ్ దట్ ద యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ 4 years ఈజ్ మోర్ దాన్ ద యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద టోటల్ ఇయర్స్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. హియర్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం ద గ్రాస్ రిసీప్ట్స్ and total expenditure of an organization is given here. In the year 2006-07, gross receipts is equal to 5,300 crores. It is in the value of crores. And the total expenditure is 5,100 crores. In 2007-08, the gross receipts is 6,400 crores and the total expenditure is
5,800 crores. Similarly, in the year 2008-9, receipts is 7,500 and the expenditure is 5,900. And in the year 2009-10, the receipts is 8,500 crores and the expenditure is 8,000 crores. And in the year 2010-11, the gross receipts is 9,400 crores and the total expenditure is 8,800. Based on this data, we have to answer the following questions. The first question is like this. What is the percentage increase in the gross receipts in 2008-9 as compared to 2006-7? 2006-7 సంవత్సరంలో గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ కంటే 2008-9లో గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ యొక్క పర్సంటేజ్లో పెరుగుదల శాతం ఎంత అంటున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ ఆఫ్ 2008-9 when compared to the 2006-7? So, percent increase is equal to change in the value by original value into 100. Into 100. So, change in the value. 2008-9 ఎంత ఉందంటే గ్రాస్ రిసిప్ట్స్, the white portion indicates that gross receipts. It is 7,500 and the value of 2006-7 is in the gross receipts, it is white portion gross receipts, it is 5,300. By original value, with what we are comparing? We are comparing with 2006-7 and the gross receipts is 5,300 into 100. Percentage కావాలి కాబట్టి into 100 వేసుకోవాలండి. So, that is equal to 75 minus 53, that is equal to 12. 5 minus 3, 2. 7 minus 5, 22. So, it is 22 by 5,300 into 100. Got it? So, 2 zeros, 2 zeros. ఇక్కడ ఇలా వచ్చినప్పుడు మనకు క్యాన్సిలేషన్కి ఏం చేసుకోవాలి? మనకు అనుకూలమైనటువంటి వాల్యూని కన్వర్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ కనుక్కోవడం కోసం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 55 అనుకున్నాం అనుకోండి. సో 11 2 22, 11 5 55. సో 5 1 5 20 100, 22 40. సో ఆన్సర్లో 40% దగ్గరగా ఉన్నటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో అదే ఆన్సర్ అవుతుంది. కరెక్ట్? సో పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2008-9 when compared to 2006-7 in the gross receipts is equal to percentage increase is equal to change in the value by original value into 100, that is 7,500 minus 5,300 by 5,300 into 100, which will give you 40%, and the exact answer is it is 41.5%. Next question. In which year was the profit as a percentage of gross receipts the highest? ఇచ్చినటువంటి ఈ క్రింది ఏ సంవత్సరాలలో ప్రాఫిట్ అనేది రాబడులతో పోల్చినప్పుడు అత్యధిక శాతం కలిగి ఉన్నది అంటున్నాడు. ఇన్ విచ్ ఇయర్ ద ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ మ్యాక్సిమమ్ when compared to the gross receipts. Here also we have to find out the rise or increase in the gross receipts. In 2010-11 gross receipts it is 8,500. సో ఈ సంవత్సరంలో రాబడులలో పెరుగుదల శాతం కనుక్కోవాలి అంటే దాన్ని అంతకుముందు ఉన్న సంవత్సరంతో మనము కంపేర్ చేసి కనుక్కోవాలండి. సో పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూ బై ఒరిజినల్ వాల్యూ ఇంటూ 100. Percent increase is equal to change in the value by original value or initial value into 100. ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ని పరిశీలించినట్లయితే 2010-11లో ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉన్నది అంటే పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ మైనస్ total expenditure by gross receipts into 100. లాభ శాతము is equal to మొత్తం రాబడులు మైనస్ మొత్తం ఖర్చులు బై మొత్తం రాబడులు ఇంటూ 100. ఇప్పుడు కూడా లాభ శాతాన్ని రాబడుల పరంగానే చూస్తాం, ఖర్చుల పరంగా చూడం. సో గ్రాస్ రిసీప్ట్స్ ఇన్ ద ఇయర్ 2010-11 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 9,400. ఇన్ 2010-11 9,400 మైనస్
total expenditure is 8,800 by gross receipts 9,400 into 100, that is equal to 94 minus 88, that is 600 by 9,400 into 100. So 2 zeros and 60 by 94, that is equal to 2 30s are 60 and 2 47s are 94. Suppose దీన్ని 48 తీసుకున్నాం అనుకోండి, again 2 15s are 30 and 2 24s are 48. So 24 into, that is equal to here 15 150 by 24, here it is 150 by 24. మళ్ళా చూడండి 600 by 9,400 into 100. సో ఈ 2 zeros కొట్టేసానండి. ఇక 600 ఉన్నది ఇక్కడ. 2 30లు 60, 2 47 94. తర్వాత మరలా 47 48 చేసుకున్నానండి నేను సెకండ్ సింప్లిఫికేషన్ కోసము. 2 15ల 30, 2 24 48. ఈ 15 into 0 అంటే ఇట్ మీన్స్ 10 150 by 24. 3 8s are 24 and 3 5s are 15 0. So 50 by 8, that is equal to 8 48 point remainder 2 and 2 and 5. So 6.25%. So in the year 2010-11, the profit as a percentage of gross receipts is 6.25%. Now we will see the percentage of the profit in the year 2009-10. Here the percent profit, it is in the year 2009-10 is equal to, percent profit is equal to gross receipts minus total expenditure by gross receipts into 100. That is equal to, in the year 2009-10, the gross receipts is 8,500 minus total expenditure is 8,000 by gross receipts 8,500 into 100. So that is equal to 500 by 8,500 into 100. So zeros. Now it is 17 5 85, 17 5s are 85 and 17 3s are 510. Approximately it is 30. So 5 1s 5 6s, that is equal to 6%. And in the year 2009-10 it is approximately 6%. And in the year 2008-9, the percent profit is equal to gross receipts minus total expenditure by gross receipts. In the year 2008-9, gross receipts is 7,500 minus expenditure 5,900 by gross receipts 7,500 into 100, that is equal to 7,500 minus 6,000, 1,500, 1,600 by 7,500 into 100. So 2 zeros will get cancelled. And 1,600 by 75, 25 3 75, 25 6 150, 10 100. So 25 4 64 by 3, that is equal to 64 by 3, 3 6, 3 1 3. So it is around 21%. And in the year 2007-8, it is percent increase is equal to 2007-8, the percent increase will be like this. Gross receipts in 2007-8, 6,400 minus 5,800 by 6,400 into 100, that is equal to 64 minus 58, 600 by 6,400 into 100. So that is 0. And 600 by 64, it is 4 4 1 4 4 6 24, 4 16, 4 1 4 4 5 150, 150 by 16, that is equal to 150 by 16, that is equal to approximately it is 9.38%. So by observing in the year 2010-11 and 2009-10 and 2008-9 and 2007-8, that is 9.38, the percent profit is maximum in the year 2008 and 9. Next question. In order to make a profit of 10%, what will be the gross receipts in 2007-8 keeping the total expenditure same? 2007-8 సంవత్సరంలో అదే ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నట్లయితే
మనకి పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ 10% రావాలంటే గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ ఎంత ఉండాలి అంటున్నాడు. ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ షుడ్ బి 10%. సో టు గెట్ 10% ఆఫ్ ప్రాఫిట్, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ కీపింగ్ ద total expenditure the same, the constant. Now we know that percent profit is equal to gross receipts minus total expenditure by gross receipts into 100. So percent profit is equal to gross receipts minus total expenditure by గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ ఇంటూ 100. మొత్తం రాబడులు మైనస్ మొత్తం ఖర్చులు బై మొత్తం రాబడులు ఇంటూ 100. ఇక్కడ మనం పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ 10% ఉండాలన్నాడు. వీ నో దిస్ యాజ్ 10%. కాకపోతే గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ ఎంత ఉండాలి అంటున్నాడు. టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మనకు తెలుసండి. దీన్నే కొంచెం ఫార్ములాని మోడిఫై చేసుకుందాం. సో జిఆర్, ఇట్ ఈస్ జిఆర్ బై జిఆర్ మైనస్ టిఈ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ బై జిఆర్ ఇంటూ 100. That is equal to GR by GR1 minus total expenditure. What is the total expenditure in the year 2007-8? It is, total expenditure is 5,800 crores by gross receipts. This is the value we have to find out. Gross receipts into 100. That is equal to 10%. So 10% is equal to 1 minus 5,800 by GR. ఈ 100 కనుక ఇటు వచ్చిందంటే 10 by 100 అవుతుందండి. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 5,800 by GR. సో 1 by 10 అండి ఇది. 1 by 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 5,800 by GR. ఇప్పుడు ఈ 5,800 by GRని నేను లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొని వస్తాను. 1 by 10ని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తాను. సో 1 by 10 అవతలకి వెళ్తే మైనస్ అవుతుంది. ఈ 5,800 బై జిఆర్ యువతలకు వస్తే ప్లస్ అవుతుంది. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, 5,800 బై జిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 1 by 10. సో 1 by 10ని యువతలకు తీసుకొని వచ్చానండి. 1 by 10 మైనస్ అవుతుంది, అది 1 మైనస్ 1 by 10. ఈ 5,800 బై జిఆర్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతలకి వెళ్ళిందంటే దట్ ఈజ్ 5,800 బై జిఆర్. Now 5,800 by GR is equal to 1 minus 1 by 10. 1 minus 1 by 10 is equal to 9 by 10. 1 minus 1 by 10 is equal to 9 by 10. So GR is equal to, లేదా క్రాస్ మల్టిప్లై చేసామనుకోండి, 10 into 5,800 is equal to 9 GR. So 9 GR is equal to 10 into 5,800, or GR is equal to 10 into 5,800 by 9, that is equal to 9 6 54, 40 అంటే 9 4 36, మరలా 4 9 4 36. సో 644.4. ఇక్కడ 10 ఉంది కాబట్టి ఇంటూ 10, that is equal to 6,444 crores. So in order to make the profit as 10% in the year 2007-8, keeping the total expenditure same, the gross receipt should be 6,444 crore rupees. మరలా ఒకసారి చూద్దాం. 2007-8 సంవత్సరంలో ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ లాభ శాతం 10% ఉండాలంటే రాబడులు ఎంత విలువ ఎంత ఉండాలి అంటున్నాడు. సో పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ మైనస్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ బై గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ ఇంటూ 100. దీన్ని నేను ఈ డినామినేటర్ని రెండింటికి రాసుకున్నాను. గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ బై గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ మైనస్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ బై గ్రాస్ రిసిప్ట్స్. సో ఇట్ విల్ గెట్ క్యాన్సిల్. సో 10% is equal to 1 minus total expenditure 5,800 by gross receipts into 100. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసినట్లయితే 6,440 crores rupees is the total gross receipts in order to make the profit 10%. Now we are going to the new problem. Here in this problem, the value of imports and exports of a company is given in the, that means in the bar diagrams. In the year 2009, the imports is 80 crores, and similarly in 2010 it is 150, like that, and in the year 2014 it is 280 crores. It is the imports. And the exports of the same company, in the year 2009 it was around 150 crores, and similarly it has been attained
it attained the value 380 crores in the year 2014. And based on this data, we have to answer the following questions. The first question is like this. The value of imports in 2013 is what percent of the average value of the imports in the years 2011, 2012 and 2014. The value of imports in 2013, 2013లో ఉన్నటువంటి దిగుమతులు ఇంపోర్ట్స్ ఈ 2011, 2012, 2014లో ఉన్నటువంటి దిగుమతుల్లో యొక్క యావరేజ్లో ఎంత శాతము అంటున్నాడు. కరెక్ట్. సో ఫస్ట్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద ఇంపోర్ట్స్ ఆఫ్ ద ఇయర్స్ 2011, 12 and 2014. Average imports of 2011, 2012 and 14, that is equal to, average is equal to sum of quantities by number of quantities. Number of quantities. So that is equal to 2010-11. In 2011, imports is equal to 250, and in the year 2012 it is 220, and in the year 2014 it is 280. By number of quantities are 3. Now 250 plus 220 plus 280, that is equal to 500, and 250, that is 750, by 3, that is equal to 250. So average is equal to 250. Now value of exports in the year 2013. Value of exports in 2013 is equal to value of exports in 2013, that is 450 crores. 450 crores. Value of imports in the average value of imports in the year 2011, 12 and 14 is 250 crores. Now see the question. The value of imports in 2013 is what percent of the average value of the imports in the years 2011, 12 and 2014. So the percent required is equal to, that is equal to 450 by 250 into 100. So that is equal to 25 fours, 25 tens, 0, 0. So 45 into 9 is equal to 180%. So the percent required is 180%. So 2013లో ఎక్స్పోర్ట్స్ 450 కోట్లు, 2011, 12, 14లో యావరేజ్ ఇంపోర్ట్స్ 250 కోట్లు అయితే ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్ యొక్క వాల్యూ ఇంపోర్ట్స్లో ఎంత శాతము అంటున్నాడు. సో ఎక్స్పోర్ట్స్ యొక్క వాల్యూ 450 బై ఇంపోర్ట్స్ బేస్ వాల్యూ కాబట్టి బై 250 into 100, that will give you 180%. Next question. The value of exports in 2011 is exactly what percent of the value of imports in the same year? The value of exports in 2011లో ఎక్స్పోర్ట్స్ యొక్క విలువ ఇంపోర్ట్స్లో ఎంత శాతము అంటున్నాడు. 2011లో ఎక్స్పోర్ట్స్ విలువ. సో 2011లో ఎక్స్పోర్ట్స్ విలువ, ఎక్స్పోర్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, వాట్ ఈజ్ 2011లో ఎక్స్పోర్ట్స్, ఇట్ ఈజ్ 375 crores. అండ్ ఇంపోర్ట్స్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2011లో ఇంపోర్ట్స్ 250. సో 250. ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి ఇంపోర్ట్స్లో X% అనుకుందాం. నౌ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు X% ఆఫ్ ఇంపోర్ట్స్. ఎక్స్పోర్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 375. X% means X by 100 of imports 250. That is equal to 25, 10లో 250, 25 4లు. సో it is 2 5లు 2 2లు. సో X is equal to 375 into, ఇది 5/2 అయితే యువతలకు వస్తే 2/5 అవుతుంది. సో 375 into 2/5. That is equal to 5 1s, 5 7s are 35 and 5 5s are 25, 75 2s are 150%. So the exports of 2011 is 150% of imports of 2011. The question is, the value of exports in 2011 was exactly what percent of the value of imports? ఇక్కడ వాట్ పర్సెంట్ బదులు మనం X% అనుకుందాం. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇన్ 2011 ఈజ్ ఈక్వల్ టు
X% of the imports of the same year 2011. So exports is equal to 375 and imports is equal to X% of the imports. So X% is of imports means X by 100 into 250. So 375 is equal to X by 100 into 250 and 55s 52s 5 by 2 ఉందండి ఇక్కడ. ఇది Xని ఇక్కడ ఉంచుకొని 5 by 2 ఇవతలకు తీస్తే 375 into 2 by 5 అవుతుంది. That is equal to 75s are 375 and 75 2s are 150. So the required percentage is equal to 150%. Next question. What is the approximate difference between the value of exports and the value of imports in the given year? ఇచ్చినటువంటి అన్ని సంవత్సరాలలో యావరేజ్ ఎక్స్పోర్ట్స్కి యావరేజ్ ఇంపోర్ట్స్కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఎంత అంటున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద యావరేజ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ యావరేజ్ ఇంపోర్ట్స్? సో we have to find out the value. First of all, we have to find out average exports. So average exports is equal to exports 150 plus 225 plus 375 plus 350 plus 450 plus 380 by number of quantities 1, 2, 3, 4, 5, 6. So that is equal to average exports is equal to 1930 by 6. It is approximately 321.6 CR. Similarly, average imports is equal to total of imports by number of imports. So imports is 80 plus 150 plus 250 plus 220 plus 350 plus 280 divided by 6. That is equal to, it is 1330 by 6. That is equal to 221.6 CR. So average exports is equal to sum of quantities by number of quantities. Sum of quantities is 150 plus 225 plus 375 plus 350 plus 450 plus 380 divided by number of quantities. 6 quantities are there. That will give you the value 1930 by 6. And if you simplify this, you will get that 321.6. You simplify for your own. Average imports is equal to total of imports 80 plus 150 plus 250 plus 220 plus 350 plus 280 by 6. That will give you 1330 by 6. The answer is 221.6 CR. Now what we have to find? The difference between the average value of exports and the average value of imports. So difference is equal to 321.6 minus 221.6. It is equal to exactly 100 CR is the difference between the average value of exports and the average value of imports. Next question in this data table is, in which of the following years was the difference between the value of exports and the value of imports is exactly rupees 100 crores. ఇచ్చినటువంటి ఈ క్రింది సంవత్సరాలలో ఏ సంవత్సరంలో ఎక్స్పోర్ట్స్ యొక్క విలువకి మరియు ఇంపోర్ట్స్ యొక్క విలువకి మధ్య వ్యత్యాసం 100 కోట్ల రూపాయలుగా ఉంది అంటున్నాడు. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ 2010. ఇన్ 2010 the value of exports is equal to 225 and the value of imports it is 150. So the difference is 125. So it is not the answer. And in the year 2013 the value of imports is equal to 450 and the value of exports imports in the year 2013 is 350. So here exactly 100 crores. So it is the answer. And in the year 2012 the value of imports is equal to 350 and the value of imports in the year 2012 is 220. So it is nothing but 130. So it is wrong. So in the year 2011 the value of imports, that is 375 minus in the year 2011 imports is equal to 250. So it is equal to 125. So it is also wrong. Now the exact difference between the value of imports and exports as 100 crores is in the year 2013. So answer is B.
సపోజ్ ఏ ఇయర్స్లో ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ 125 ఇయర్స్ ఉన్నది అనుకోండి, అప్పుడు వీ కెన్ సీ దట్ ఇన్ 2 ఇయర్స్, ఇన్ 2010 and 2011 the exact difference between the value of imports and exports is exactly equal to the 125 crores. ఈ 2 సంవత్సరాల్లో 2010 మరియు 2011లో ఈ 2 సంవత్సరాలలో దిగుమతులు మరియు ఎగుమతుల మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం ఎంత ఉందంటే 120 కోట్ల రూపాయలుగా ఉంది. Dear aspirants, now we concluded that the topic bar diagrams in the topic of data interpretation. దత్తాంశ అన్వయంలో బార్ డయాగ్రామ్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి వేరియస్ మోడల్ని చూసాం. ఇక్కడ ప్రధానంగా మనకి పర్సెంట్ రైజ్ ఎంత ఉంది, పర్సెంట్ డిక్రీజ్ ఎంత ఉంది, లేదా వ్యత్యాసం ఎంత ఉన్నది, ఏ విలువల మధ్య నిష్పత్తి ఎంత ఉన్నది, లేదంటే యావరేజ్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి, వీటి మీద చూసాము. మనము ఇంతకుముందు చేసినట్టు ప్రాబ్లంలో ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ద పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ 10% అన్నప్పుడు మాత్రం అటువంటి ప్రశ్న దాదాపుగా రాకపోవచ్చు. ఒకవేళ వచ్చినట్లయితే సాధారణంగా అభ్యర్థులు తిక్కమగబడతారు. ఆ ప్రశ్నని మాత్రం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి.